ஏஷி மாதாஜி, அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். கவனம் முழுவதும் நமது 2 உள்ளங்கைகளில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தொடர்ந்து கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய தெய்வீக அருளால் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக கூடி இன்றைய தியானத்திற்கு அமர்ந்திருக்கின்றோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை, எல்லாவற்றையும் தாங்களே செய்து அதை அனுபவித்து மகிழ்பவரும் தாங்களே. எங்கள் எல்லோருக்கும் ஆத்மாவின் ஆனந்தத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் சஸ்திரார சக்கரத்தில் வந்து அமர்ந்து நாங்கள் எப்பொழுதுமே தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் முழு சரணாகதியோடு இருக்கவும், முழு அர்ப்பணிப்போடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் அன்னையே. மெதுவாக நாம் குண்டலினி உயர்த்தி பந்தனை போட்டுக்கொள்வோம். எப்பொழுதுமே நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்திலேயே ஸ்ரீ மாதாஜியின் திரு கமல பாதங்களில் நிலைத்திருக்கட்டும். இந்த காலை நேர தியானத்தில் நமது எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் எல்லாமே தூய்மை பெறட்டும். நமக்குள் ஒரே தூய விருப்பமானது நாம் எப்பொழுதுமே ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் ஒன்றிணைந்து இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். நமக்குள் என்னென்ன உபாதைகள், என்னென்ன எதிர்மறை சக்திகள் எல்லாமே ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் நாம் சரணடைவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இந்த உடம்போ, மனமோ, எண்ணமோ, செயலோ, அகங்காரமோ எதுவும் கிடையாது. தங்களுடைய அருளால் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைக்கப் பெற்றது. தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் ஒரு தூய ஆத்மா. நமது ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு இருக்கும் எல்லா தடைகளை நாம் நீக்குவதற்காக நமது நாடிகளை சமநிலைப்படுத்துவோம். 2 கைகளை பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதா. எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்கள் நாடிகள் மற்றும் சக்கரங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தை முழுவதுமாக தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாக உள்ள எல்லா உபாதைகள் மற்றும் எதிர்மறை சக்திகளை இந்த பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். श्री आदि भूमि माता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः.
நமது கவனம் எப்பொழுதுமே நமது உச்சந்தலையிலேயே இருக்கட்டும். நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில். நாம் சொல்லும் உறுதிமொழிகள், மந்திரங்கள் எல்லாமே இயல்பாகவே இருக்கட்டும். இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். முழு கவனம் நமது இடது உள்ளங்கையில் இருக்கட்டும். தாயே, எங்கள் இடது நாடியில் தாங்களே ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவராக எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். தயவு செய்து எங்களை கடந்த கால சிந்தனைகளிலிருந்து முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். எங்கள் இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. கவனத்தை வலது நாடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு இடது கை ஆகாய மார்க்கமாகவும் வலது கை மடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமாராக எங்கள் வலது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். எங்கள் வலது நாடியை பாதிக்கும் எல்லா உபாதைகள், தேவையற்ற எதிர்கால எண்ணங்களையும் அகங்காரத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கி விடுங்கள். கவனத்தை முழுவதும் நமது மைய நாடியில் இருக்கட்டும். 2 உள்ளங்கைகள் மடியின் மீது திறந்த நிலையில். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களை சமநிலையில் வைத்திருங்கள். எங்களுடைய கவனம், எண்ணம், சிந்தனை எல்லாமே தங்களுடன் ஐக்கியமாவதற்கான ஸ்ரீ மாதாஜி. நாங்கள் எப்பொழுதுமே நிகழ்காலத்தில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசராக எங்கள் மைய நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேசரின் தத்துவத்தை எங்கள் எல்லா சக்கரங்களிலும் நிலைநிறுத்துங்கள். கவனத்தை நமது குண்டலினி
தாயின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமஹ. கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தை முழுவதுமாக தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசரின் முழு அருளும் எங்களுக்கு கிடைக்குமாறு செய்யுங்கள் தாயே. நாம் இப்போது ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ சீஷத்தை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वश्मि सत्यं वश्मि त्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोधरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चित् आनन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगतिदं त्वत्त्वतिष्ठति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरपो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परदरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुदम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुद्ररूपं नादसन्धानं सन्निधा सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निःसृत गायत्री ही छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्दी प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूजितं भक्तानुकम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टयादव प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः
प्रमथपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्तुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனத்தை மெதுவாக நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வரலாம். நமது இதயத்திலிருந்து கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் வைத்துக் கொண்டு 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகா சரஸ்வதி महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्यादिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் தொடர்ந்து நமது இதய பகுதியிலே இருக்கட்டும். நமது எல்லா சக்கரங்கள், எல்லா உறுப்புகள் முழுவதுமாக தூய்மை பெறுவதற்கு நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் வெவ்வேறு திருநாமங்களை கொண்டு பிரார்த்தனை செய்வோம். முழு கவனத்தோடு நாம் இதை செய்யும் போது நமக்கு முழு பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது. இது ஸ்ரீ தேவி கவச்சத்தோடைய பொருளாக்கம். நமக்குள் இருக்கும் துக்கங்கள், கஷ்டங்கள், மனக்கலக்கங்கள் இவைகள் எல்லாமே நீங்கி மன அமைதியை பெறவும், அறிவு வளர்ச்சி, பொருளாதார வளர்ச்சி, பாதுகாப்பு இவைகள் முழுவதுமாக நமக்குள் ஏற்படவும் நாம் முழுவதுமாக ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். நாம் ஸ்ரீ தேவி கவச்சம் படிப்பதனால் அரக்கர்களையும் கொடிய ஆவிகளையும் தன் ஆயுதங்களால் கொன்று பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு நமக்கு அளிக்கப்படும். நாம் இப்பொழுது கவனத்தை முழுவதுமாக நமது இதயத்தில் வைத்துக்கொண்டு இதை கேட்போம். ஸ்ரீதேவி நம்மை கிழக்கு திசையிலிருந்து காப்பாற்றட்டும். அக்னி தேவதை தென்கிழக்கு திசையிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றட்டும். வராகி நம்மை தென் திசையிலிருந்து காப்பாற்றட்டும். கடகதாரிணி
நம்மை தென்மேற்கு திசையிலிருந்து காப்பாற்றட்டும். வருண பகவானின் மனைவியான வருணி நம்மை மேற்கு திசையிலிருந்து காப்பாற்றட்டும். மிருகவாகினி நம்மை வடமேற்கு திசையிலிருந்து காப்பாற்றட்டும். தேவி கௌமாரி நம்மை வடக்கு திசையிலிருந்து காப்பாற்றட்டும். தேவி சூலாதாரிணி நம்மை வடகிழக்கு திசையிலிருந்து காப்பாற்றட்டும். பிரம்மனுடைய மனைவியான சக்தி பிரம்மணி நம்மை மேலிருந்து காப்பாற்றட்டும். வைஷ்ணவி தேவி கீழிருந்து நம்மை காப்பாற்றட்டும். தேவி சாமுண்டி 10 திசைகளிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றட்டும். தேவி ஜெயா நமக்கு முன் இருந்து நம்மை காப்பாற்றட்டும். தேவி சக்தி விஜயா நம்மை பின்னாலிருந்து நம்மை காப்பாற்றட்டும். தேவி சக்தி அஜித்தா நமக்கு இடது பக்கத்திலிருந்தும், தேவி அபராஜித்தா நம்மை வலது பக்கத்திலிருந்து நமக்கு நம்மை காப்பாற்றட்டும். தேவி உத்யோதனி நம் உச்சந்தலைக்கும் மேலான பந்தன் முடிச்சில் காப்பாற்றட்டும். தேவி வியஸ்விதா நம் தலையை காப்பாற்றட்டும். தேவி மாலாதரி நம் நெற்றியை காப்பாற்றட்டும். தேவி யசஸ்வினி நமது இரு புருவங்களின் மத்தியில் காப்பாற்றட்டும். தேவி திரிநேத்ரா நம் இரு புருவங்களுக்கு இடையில் இருக்கும் ஹம்ச சக்கரத்தை காப்பாற்றட்டும். தேவி யமகண்டா நம் மூக்கினை காப்பாற்றட்டும். தேவி சங்கினி நமது 2 கண்களையும், தேவி துவாராவசினி நம் 2 காதுகளையும், தேவி காளிகா நமது 2 கன்னங்களையும், தேவி சங்கரி நம் 2 காதுகளின் அடிபாகத்தை காப்பாற்றட்டும். தேவி சுகந்தா நம் மூக்கினை காப்பாற்றட்டும். தேவி சர்ச்சிகா நம் மேல் உதட்டையும், தேவி அமிர்தகலா நம் கீழ் உதடு பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி சரஸ்வதி நம் நாக்கை காப்பாற்றட்டும். தேவி கௌமாரி நமது பற்களை காப்பாற்றட்டும். தேவி சண்டிகா நம் தொண்டை பகுதியையும், தேவி சித்திரகண்டா நம் குரல் வளையையும் காப்பாற்றட்டும். தேவி மகாமாயா நம் சஹஸ்ராராமின் விளிம்பு பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி காமாட்சி நம் முகவாய் கட்டையை காப்பாற்றட்டும். தேவி சர்வமங்களா நம் வாக்கை காப்பாற்றட்டும். தேவி பத்ரகாளி கழுத்தினை காப்பாற்றட்டும். தேவி தனுர்தாரி நம் முதுகெலும்பினை காப்பாற்றட்டும். தேவி நீலகிரீவா நம் தொண்டையின் வெளிப்பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி நலகுபாரி நம் மூச்சு குழாய் பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி கட்கினி நம் 2 தோள்களை காப்பாற்றட்டும். தேவி வஜ்ரதாரிணி நம் 2 புஜங்களையும், தேவி தண்டினி நம் 2 கைகளையும் காப்பாற்றட்டும். தேவி அம்பிகா நம் கை விரல்களை காப்பாற்றட்டும். தேவி சூலேஸ்வரி நம் விரல் நகங்களை காப்பாற்றட்டும். தேவி சூலேஸ்வரி நம் வயிற்றின் அடிபாகத்தை காப்பாற்றட்டும். தேவி மகாதேவி நம் மார்பு பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி தேக விநாசினி நம் மனதை காப்பாற்றட்டும். தேவி லலிதா நம் இதயத்தை காப்பாற்றட்டும். தேவி சூலாதாரிணி நம் வயிற்றின் அடிப்பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி காமினி நம் நாபியை காப்பாற்றட்டும். தேவி குஹேஸ்வரி நம் மறைவிடை பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி பூட்டன காமிகா நம் ஜனன உறுப்புகளை காப்பாற்றட்டும். தேவி பகவதி நம் இடுப்பு பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி விந்தியாவாசினி நம் முழங்கால்களை காப்பாற்றட்டும். தேவி மகிஷவாகினி நம் மலக்குடல் மற்றும் ஆசான பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி மகாபலா நம் தொடை பகுதியையும், தேவி நரசிங்கி நம் கணுக்கால் பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி தேஜசி நம் பாதங்களையும் காப்பாற்றட்டும். தேவி ஸ்ரீதேவி நம் கால் விரல்களை காப்பாற்றட்டும். தேவி ஸ்தலவாசினி நம் பாதங்களை காப்பாற்றட்டும். தேவி தம்ஷகராலி நம் கால் நகங்களை காப்பாற்றட்டும். தேவி உருத்வகேஷினி நம் தலைமுடியை காப்பாற்றட்டும். தேவி குபேரனின் மனைவி கௌபேரி நம் ரோம துவாரங்களை காப்பாற்றட்டும். தேவி வாகீஸ்வரி நம் தோல் பகுதியை காப்பாற்றட்டும். தேவி பார்வதி நம் எலும்பு மஞ்சை ரத்தம் கொழுப்பு இவைகளை காப்பாற்றட்டும். தேவி கலாதாரி
தேவி காலராத்திரி நம் குடலினை காப்பாற்றட்டும். தேவி முகுடேஸ்வரி நம் கல்லீரல், பித்தப்பைகள், கணையம் இவைகளை காப்பாற்றட்டும். தேவி பத்மாவதி நமது சக்கரங்களை காப்பாற்றட்டும். தேவி சூடாமணி நம் கப தாதுக்களையும் உணர்ச்சியற்ற தன்மைகளிலிருந்தும் காப்பாற்றட்டும். தேவி ஜுவாலாமுகி நம் நகங்கள் பிரகாசத்தை காப்பாற்றட்டும். தேவி அபேத்யா நம் கை கால் இடுப்பு மூட்டுகளையும் காப்பாற்றட்டும். தேவி பிராமணி நம் விந்துவை காப்பாற்றட்டும். தேவி சத்ரேஸ்வரி நம் நிழலை காப்பாற்றட்டும். தேவி தர்மச்சாரிணி நம் அகங்காரம், மமகாரம், புத்தியையும் காப்பாற்றட்டும். தேவி வஜ்ரஹஸ்தா நம் பிராண, அபான, வியான, உதான மற்றும் சமண போன்ற மூச்சு நிலையினை காப்பாற்றட்டும். தேவி கல்யாண சோபனா நம் பிராண என்ற உயிர் ஆற்றலை காப்பாற்றட்டும். தேவி யோகினி நாம் 5 உணர்வாற்றல்களை உறுப்புகளான சுவை, பார்வை, நுகர்தல், கேட்டல், தொடுதல் ஆகியவற்றை காப்பாற்றட்டும். தேவி நாராயணி நம் குணங்களை சத்வ, ரஜ, தமோ குண காப்பாற்றட்டும். தேவி வாராகி நம் கல்லீரலை காப்பாற்றட்டும். தேவி வைஷ்ணவி நம் தர்மத்தினை காப்பாற்றட்டும். தேவி லக்ஷ்மி நம் வெற்றி மற்றும் புகழினை காப்பாற்றட்டும். தேவி சக்கரினி நம் சொத்து, அறிவு இவற்றை காப்பாற்றட்டும். தேவி இந்திராணி நம சொந்தங்களையும் காப்பாற்றட்டும். தேவி சண்டிகா நம் கால் நடைகளை காப்பாற்றட்டும். தேவி மகாலட்சுமி நம் குழந்தை செல்வத்தினை காப்பாற்றட்டும். தேவி பைரவி மனைவியை காப்பாற்றட்டும். தேவி சுபதா நம் பிரயாணத்தை காப்பாற்றட்டும். தேவி ஷேமக்கரி நம் கஷ்டமான பாதையினை காப்பாற்றட்டும். தேவி ஜெயந்தி நம் ஸ்ரீதேவி கவச்சத்தில் விடுபட்டவைகள், பாதுகாக்கப்படாதவைகள் அனைத்தையும் காக்கப்படட்டும். ஸ்ரீதேவியே, எனது நடு இதயத்தில் குடிக்கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஜெகதம்பாவே, தாங்களே ஸ்ரீதேவியின் உருவத்தில் அமர்ந்து இருப்பவரை, எனது வலது மார்பிலும், எனது வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலும், எனது நுரையீரலிலும் உள்ள நோய்கள் பூரண குணம் அடைய உங்களின் அருள் ஆசியை எனக்கு வழங்குங்கள். நான் உங்களின் குழந்தை. உங்களின் தெய்வீக அருள் பார்வையை மேலே குறிப்பிட்ட இடங்களில் பரவ செய்யுங்கள். என்னுடைய நோய்கள் குணம் அடைய, இக்கோரிக்கைகள் பூர்த்தி அடைய, தங்களின் கவசத்தினை படித்த எனக்கு எவ்வித கஷ்டங்களும் மனக்கலக்கங்களும் இல்லாமல் இருக்க, தங்களின் தாமரை பாதங்களில் என் இதயத்தினை காணிக்கை ஆக்குகின்றேன். என்னையே நான் முழுமையாக உங்களின் பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பணம் செய்கின்றேன். சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹா. இங்கு நாம் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா சாக்ஷாத் ஷாதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹா. ஸ்ரீ மாதாஜியின் முழு அருளும் நமக்கு கிடைப்பதற்கு நாம் முழுவதுமாக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். நாம் தொடர்ந்து எண்ணங்களற்ற தியான நிலையில் இருக்கும்போது நாம் இந்த பாடலை கேட்போம். தொடர்ந்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் சொற்பொழிவை கேட்போம்.
महिषासुरमर्दिनि माता जगदम्बे। हे महिषासुरमर्दिनि माता जगदम्बे। हे मधुकैटवनाशिनि माता जगदम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय 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 जगदम्बे। हे महिषासुरमर्दिनि माता जगदम्बे। हे महिषासुरमर्दिनि माता जगदम्बे। हे मधुकैटवनाशिनि माता जगदम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय 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 जगदम्बे। असत्यमर्दिनि ज्ञाननाशिनि असत्यमर्दिनि ज्ञाननाशिनि हे परमेश्वरि ज्ञानप्रदायिनि सहयोग स्थापिनि हे जन्मदायिनि हे परमेश्वरि ज्ञानप्रदायिनि सहयोग स्थापिनि हे जन्मदायिनी निद्रा तमसिनि नंदिनि माता जगदम्बे। भोगवती अमोघा चामुण्डा जगदम्बे। विलासिनी सुखदा निष्कामा जगदम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय 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 जगदम्बे। महाकाली शांता कामस्वरूपा। महाकाली शांता कामस्वरूपा। पद्मालया सदा पूजा पूर्णा। पद्मालया सदा पूजा पूर्णा। उग्रप्रभा सर्वमङ्गला मा जगदम्बे। वज्रकङ्काली रक्तप्रिया जगदम्बे। योगिनी परमानन्दरूपिणी जगदम्बे। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय 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 जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे
Today we are going to have the puja of Fatima Bi, who was the symbol of Graha Lakshmi. And so we are going to have the puja of the Graha Lakshmi principle within us. As the housewife has to finish every work, everything in the household, and then she goes for a bath. In the same way this morning, I had to do lots of things, and then I could come for your puja. Because today the housewife's jobs were many, so I had to finish them like a good housewife. Now, the principle of Graha Lakshmi has been evolved and developed by the divine. It's not a human being's creation. And as you know, it resides in the left navel. The Graha Lakshmi is the one that is represented in the life of Fatima, who was the daughter of Muhammad Sahib. Now she is always born in a relationship to a guru which is of virginity, of purity. So she comes as a sister or she comes as a daughter. Now the beauty of Fatima's life is that after the death of Muhammad Sahib, as usual, there were fanatic people who thought they can take the religion into their hands and can make it a very fanatic thing. And the attention was not paid so much towards the ascent of the person. Even Muhammad Sahib has described his son-in-law in many ways. And he is the only one, or there's another incarnation of Brahmadeva, who came on this earth. Ali came on this earth. He was the incarnation of Brahmadeva. And his another incarnation was Sopandev, which you can go to Pune, you can see the temple of Sopandev there. Falls with its weight. Back. So we have Ali and his wife Fatima, who incarnated on the principle of the left nabi. She stayed in her house, in her household, and she observed what you call a kind of a parda or naqab as they call it, to cover her face. Is a symbol that a woman who is a housewife has to save her chastity by covering her face, because she was a beautiful woman and they were born in a country which was very, very violent, and she would have been definitely attacked in case she had not lived in that kind of fashion. As you know, in the time of Christ, though Mary was Mahalakshmi's incarnation, had to be very, very potential personality. And Christ did not want anybody to know what she was. But though she was in the house, she was Shakti. So she
allowed her sons, or actually ordered them, to fight those fanatics who were trying to deny the authority of her husband. And you know, Hassan and Hussein, they were killed there. It's a very beautiful thing how the Mahalakshmi Tattva of Sita took a form of Vishnu Maya, just to establish the beautiful principle of a housewife. Now she was very powerful, no doubt. And she knew that her children will be killed. But these people are never killed. They never die. Nor do they suffer. It's a drama. They have to play to show people how stupid they are. But as a result of that, another system started where they respected saints. Like in India, Shia people respect awliyas, or we can call them the people who are realized souls, like Nizamuddin Sahab. Then we have got in Chishti, we have got in Ajmer, Hazrat Chishti. All these great saints were respected by Shias. But still, they could not transcend the limits of religiosity. So they also became extremely fanatic. Firstly, they would not see to another religion where they had saints. They would not respect the saints who belonged to another religion. And even when we had a great saint like Sainath of Shirdi, who was a Muslim to begin with. And it is said that Fatima herself brought him as a child in her lap and gave it to some lady. It said so. We did not deny, as far as the Hindus were concerned, his saintliness. But the Muslims did not accept him. There's another one called Haji Malang, who is very near Bombay, who was a realized soul. He too realized the fanaticisms of the Shias. Shia word comes from Shia in UP. Sita is called as Sia. Sitaji is called as Sia. They also did not realize that there are saints who are not so-called Muslims, but they are saints. So they could not get out of it. So we have another one called Haji Malang, who was worshipped by Hindus. Some Muslims also go there, no doubt. And this Haji Malang was quite worried about the fanaticism of the Shias. So he appointed some Hindus to worship him, just to counterbalance. They did all kinds of things. There are many saints like that. I went to Bhopal. There's another big saint who was buried. But his all disciples were just depending on the earnings of that place, which was very bad. Even Hazrat Nizamuddin's things are the same way as the Hindus do. They all make an earnings. I mean, it's a kind of a commercial business. So this saint died and was buried there. There were many people who were depending on it when I went there. I just, by the way, asked them, what is your religion? So they said, we are Muslims. I said, what was the religion of the saint who died? He said, saints have no religions.
So I said, then why do you want to follow religion? Why don't you follow his religion? They have no religions. Even it is said in Sanskrit, the sannyasis have no religions. They are dharmati, they go beyond the religion. But as it has happened with every incarnation, it has happened even with the Shia people, with the Sunnis, with the Hindus, with the Muslims and everyone, that they made a fanatic group. Now fanaticism itself is absolutely against religion, against your innate religion within yourself, because it creates poison. It's a venomous thing. It makes you hate others. When you start hating others, then it reacts in you as horrible poison, which eats up all that is beautiful within you. Hating anyone is the worst thing that human beings can do, but they can do it. They can do whatever they like. Animals don't hate anyone. Can you imagine? They don't know how to hate. They bite someone because that is their nature. They cut someone because that is their nature. They never hate someone. They may not like someone, but this hatred, which is a poison, is a speciality of human conception and human absorption. Only human beings can hate. And this horrible thing, hatred, was settled between even the Muslims, which was not done. This Karbala was not created for hatred, but for love. Everything that was done for love was converted into hatred in every religion. Now the worst part of the whole thing is that one part which hates thinks the other part is the worst of all. And the another part thinks that the first part is the worst of all. Under what rule, law or logic they decide, that is their own lookout. So they club together like that. While this principle of the Graha Lakshmi was specially created to overcome that hatred, to subdue that icy stuff called hatred, to remove from the minds of the people hatred, this Lakshmi, Graha Lakshmi principle was created. How? In the family, when you have a household, the Graha Lakshmi principle has to subdue the hatred between the children, between the husband and the children. But if she herself enjoys her hatred, then how can she subdue it? She is the source of that peace which subdues hatred. Now in India we have joint family. You too have relations like uncles, aunties, this, that. The housewife's job is to smooth out all angularities of people, which creates friction. Now the man has to worship a housewife. He said so, yatra narya pujyante tatra ramante devata. Wherever the housewife is respected, there only the gods reside. In our country, I must say, credit must go to the housewives. Because we are no good for economics, no good for politics, administration, hopeless. Menfolk are useless. They don't know any household work or anything. Women have kept it to themselves. But our society is first class, is maintained by the women of the household. So the man has to respect the housewife. That's very important. If he does not respect his housewife, there's no possibility of any Graha Lakshmi Tattva being maintained. It's like the preservation of that principle of
a housewife. But some men, many of them, think that it is their birthright to ill-treat their wives, to torture them, to say all kinds of things, to be angry, if she is a good woman. But if she is a nagger, if she is a bhoot, then they are subdued, completely subdued. If the wife is a bhoot, then the husband always sort of tries to please her and be extremely kind to her. He knows she's a bhoot after all, be careful. Don't know what time the bhoot will come like a snake on you. And if she knows how to nag or to argument, then also they are afraid. There's no love. They have no love or respect for her. But they have an awe, a fear. And they are afraid of such a woman. Now some women think if they become flirtish, then the husband are better controlled. But their basic principle they lose. The basic Shakti that they have, they lose. And they land up in difficulties. So, the basic principle of a Graha Lakshmi is to respect her chastity. To respect her chastity, outside, inside. That is the steadiness of it. Of course, most of the men take advantage of it. If the wife is docile or obedient, they make it a point that they just rule the wife left and right. All right? But this woman, the housewife, has to know that she is not docile. She is obedient to her own righteousness, to her own virtues, to her own qualities. If the husband is stupid, all right, he's stupid like a child, finished. But the husband has to know that he must respect, otherwise he is a lost case, he's finished. He's good for nothing. First thing is that you must see the woman in the household is respected as a Graha Lakshmi. Then the blessings flow. But in no way he should insult her or be unkind to her and raise his voice or say things to her. But the wife has to be the one who is to be respected. I have so many times said, your wife is dominating, give her 2 slaps on the face. Of course, no doubt. She has not to be dominating. She has to remove the dominating forces of others. She is the source of peace. She is the source of joy. And she is the peacemaker. If she is the one who creates problems, then you can slap her nicely, bring her to her shape. It's all right. So it's a Graha Lakshmi Tattva is mutual. It doesn't depend only on the wife or the husband, but both of them. So once if you are making your wife suffer, your left navi can never improve. Or if you are a bad wife, your left navi cannot improve. Now in the West, the problem with the women is this, that they don't realize what is their power. An 80-year-old woman also would like to look like a bride. They do not feel their dignity and enjoy their dignity within themselves. They are the queen of the house. But they want to behave like cheapish, childish, young, frivolous girl. They don't feel the dignity of their being. They talk too much. They behave in a manner that doesn't behove a housewife. Like they'll take out their hands, talk like this, as the fisherwomen do when they sell their fish to someone and when they have to fight.
Or they shout. Sometimes they shout also. I mean, this I've heard they shout. And sometimes they beat their husbands. That's the limit. They start always comparing themselves with the husband to begin with. Like, I am such a rich man, rich man's daughter. I am from such and such family. My husband is from such a low family. He has no money, nothing. He's not educated, so ill treat him. Treat him in a manner that show no respect. Such a woman will lose all her powers. Also in her own ways, she will feel guilty. She'll feel guilty because, first of all, nobody has right to look down upon anyone whatsoever, in Sahaja Yoga especially. Then to look down upon your husband is something unbelievable. He may not be a Sahaja Yogi, all right? He may not be up to the point. But by your behavior, by your strength, by everything, you can save him. But why are you losing yourself? By dominating others, by strangling others, by making your husband a very sort of a frog in the well, telling him, oh, we both are, after all, we should enjoy, let's have our house separately, nobody should come in the house, even a rat won't enter that house. Even to say, oh, these are my children, my husband, myself, is the negative of Sahaja Yoga. Is a negative form of understanding. These are absolutely absurd things. They do not look like for any Sahaja Yogi or any Sahaja Yogini. All this kind of selfishness, all this kind of seclusion is against Sahaja Yoga. But a thing of a housewife is, oh, now, how much should I prepare? For example, there will be 50 persons coming. So the husband says, but only 10 are coming. Why do you want to have for 50 persons? But maybe they would like to eat more. But then why do you have 50 plates? Maybe they might bring their friends. So she thinks of her generosity. She enjoys her generosity. I have known many like that. Those, they are not even Sahaja Yoginis. They'll say, then, will you come, sister-in-law, will you come for dinner? Oh, I'm not coming. You cook too many things. Not coming. No, I'll cook very few things, but please come. Then she just starts thinking immediately, what vegetables are available in the market? What should I get? What is the best? I mean, I'm not their guru. I'm not their mother. I'm just a relation. But they want to express their love through the food. They are the giver of food. Annada. They are the Annapurnas. And this is one of the qualities, the generosity if a woman doesn't have. She is not a Sahaja Yogini by any chance. Take it from me. Husband may be little miserly, doesn't matter. But wife has to be very generous, and sometimes she secretly gives money. Not to her own children, but to others. Such beautiful women have to be there in Sahaja Yoga. But I feel so sorry sometimes that the attack comes from the women of Sahaja Yogi, not from the men on me. I am a woman myself. Now I feel shocked that the women should attack me like this. For what? In Sahaja Yoga, there is no domination of any kind. But all this so-called idea of servility and domination comes from the false ideas you have about your own dignity, about your own understanding. You are not aware of yourself.
You do not know that you are the queen. Nobody can dominate you. Who can dominate? The lady who rules the household. If supposing the husband says, I don't like this color, all right, leave it for a while. Then somebody will come say, what a nice color. He'll say, such a nice color. Oh, don't change it. The woman must understand the men. They have big eyes. They are not microscopic. They see everything in a big way, you see. So today they will say something. Tomorrow they'll forget about it. And they don't have microscope. They are too above these things. They are above these things. You must understand them as they are. But if he sits on the horse, I must also sit on the horse and fall down. If he goes for skiing, I'll also go for skiing. If he develops his muscles, I'll also develop my muscles. It is coming to that point. I mean, women start looking like nothing on earth. You don't know what sort of women these are with big, big muscles, you without any mustaches. So, this kind of stupid ideas we have. But there is no subordination of any kind. You are subordinated to your own dignity, to your own chastity, to your sense of honor, and above all to your righteousness. Because you are in charge of that. The man who is in charge has to look after that side. How many quarrels you create? How can you be quarrelsome when you are supposed to become the peacemaker? Supposing we send 2 peacemakers to some country to make peace and they cut each other's throat. What will you say to such a thing? You are the one who has to smooth down everything. You have the one who has to bring such expression of love, such sweet things, that the family itself feels rested in you, secured in you, because you are the mother. The family must feel secured within you. And this love is your power. जय श्री माता जी. இன்றைய தியானம் மற்றும் இன்றைய அறிவுரை ஸ்ரீ மாதாஜி நமக்கு தந்ததற்கு நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியை வணங்கி நாம் நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது கோடான கோடி நன்றிகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அன்னையே. இன்றைய நாள் முழுவதும் நாங்கள் தொடர்ந்து இதே தியான நிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.